Hi guys, akkam jirtan isin jechaan barataa Maamidi. Waa'ee qormaata intaraansii ilaalchisee viidiyoo takka kutaa tokkoffaa isin hojjedheen jira. Teebil koontentii qormaanni bara kanaa bara 2018 maal xiyyeeffate iyyuu viidiyoo takka viidiyoo san keessatti barnoota ji'oogiraafii wajjin laallee turre jechuudha. Amma viidiyoo san keessatti barnoota histirii wajjin laallu ta'a jechuudha. Qabiyyeen barnoonni history irratti xiyyeeffatu qormaanni bara kanaa grade 9 new and or old curriculum common topics grade 10 up to grade 12 new curriculum irratti kan xiyyeeffatu. Table contentiin kun chaptera 12tti qoodamee kan jiru yoo ta'u tokko tokko isaatiin haala wajjin laalu ta'a jechuudha. Chapter ini jalqaba qabiyyeen inni jalqaba history human being and evolution isa jechuudha. Eessarraa harkan naqayyuu ammoo from grade 9 unit 1 old curriculum or grade 9 unit 1 new curriculum or grade 11 unit 1 irratti kan argamu jechuudha. Chapter 1 jalatti madureeleen argaman qabiyyeeleen argaman kan faadhotan qabiyyee kanarratti xiyyeeffatanii yoo dubbistan qormaanni dubbisni isiniif salphatu jechuudha. Qabiyyuma asirrii yeroo kanarratti xiyyeeffatanii qormaataaf yoo qophooytan haala salphaa ta'een qormaataaf akka qophooytan jechuudha. Waan biraan qabu kaayyoon isaa 1.1 definition and the uses of the word history. 1.2 method of historical study. 1.3 origin of human being. 1.4 emergency of states. 1.5 future interdependence and achievement of major civilization. Chapter 2 nisada ancient world civilization up to 500 AD isa jechuudha. Kun eessarratti argama kitaaba barataa kamirratti argama yoo kayyattan taate from grade 9 unit 2 old curriculum from grade 9 unit 2 new curriculum akkasuma mallee grade 11 unit 2 irratti argamu qabiyyeen inni if jalatti hammatee jiru yookaan madureeleen chapter 2 if jalatti hammatee jiru maduree isaannan hanga kana jechuudha. 2.1 ancient civilization of Africa. 2.2 civilization in Asia. 2.3 civilization in Europe. 2.4 civilization in Latin America. 2.5 the rise and the spread of Christianity. Also chapter 3 qabiyyee inni qabatee jiru maali yoo kayyattan taate state in Ethiopia and the Horn of Africa up to 105 from grade 9 unit 3 old curriculum or grade 9 unit 3 new curriculum, grade 11 unit 3, grade 9 unit 6 old or grade 9 unit 6 new curriculum, grade 11 unit 7. Madureelee yookaan qabiyyeen chapter 3 jalatti argaman madureen irratti xiyyeeffatanii dubbistan jechuudha. 3.1 North state in Ethiopia and Horn of Africa jennee jira chapter 3 jalqabarra jechuudha. Isaan keessaa state in North irratti argamtu eenyufaadha? Punt, Daamaat, Aksum and Zagwe. Sarati yoo qabdan jechuudha. 3.2 state keessa isa South and the South West irratti argamu Bizamo, Damat, Inaria and Gavat. Akkasuma 3.3 Muslim Sultanate isaan jaaman eenyannaan Shawaa, Hadiyyaa, Fatagar, Bali, Ifat and Dawaro. 3.4 the Christian Highland Kingdom under the restored Solomon dynasty. 3.5 inter-state relation. Chapter 3 jalqabarratti state in Ethiopia and Horn of Africa jennee waan jirruuf madureeleen isaan kana jalatti argaman isaan kana fakkaata.
Akkasumas 3.6 international dimension of conflict. 3.7 population movement in Ethiopian region. 3.8 Gadaa system of Oromo. Chapter 4. Chapter 4 The modern world since 1500 from grade 9 Unit 4 old curriculum or grade 9 Unit 4 new curriculum, grade 11 Unit 4 from grade 9 Unit 9, from grade 10 Unit 1, grade 11 Unit 9 and grade 11 Unit 1. Qabiyyeen chapter 4 jala qabatee jiru 4.1 The Renaissance. 4.2 The Reformation. 4.3 Scientific Revolution and the Enlightenment. 4.4 The Age of Exploration and Discovery. 4.5 Industrial Revolution and its consequences. 4.6 The English Bourgeoisie Revolution. 4.7 French Bourgeoisie Revolution. 4.8 The French Revolution and the Napoleonic era. 4.9 Wars in America, War of Independence and the Civil War. 4.10 Nationalism and its consequences. 4.11 Unification of Italy. 4.12 Unification of Germany. 4.13 The Eastern Question. Also chapter 5. Chapter 5 in Marit Yevetakayu, People and the State of Africa. From grade 9 Unit 5 old curriculum or grade 9 Unit 5 and grade 11 Unit 5 and grade 9 Unit 7 old curriculum or grade 9 Unit 7 new curriculum and grade 11 Unit 6 and grade 12 Unit 2 and grade 10 Unit and grade 10 Unit 2 from grade 10 Unit 7 grade 12 Unit 7. Qabiyyeen yookaan madureeleen chapter 4 irratti argaman isaanan as jala kana jechuudha. Isaan keessaa 5.1 People and the State of Africa up to 1500 isa jiru 5.11 Ashanti and Medieval African State. 5.1.2 North of Africa. 5.1.3 Spread of Islam to North Africa. 5.1.4 States in West Africa. 5.1.5 Central and Eastern Africa. 5.1.6 Southern Africa. 5.1.7 Relationship and exchange among different regions of Africa. 5.2 Africa. 5.2 Africa and the outside of the world. 1500 up to 188. 5.1 to 1 Medieval African State. 5.2.2 Contact with the outside world. 5.2.3 Slavery and the slave trade in Africa. 5.2.4 The legitimate trade. 5.2.4 Legitimate trade. 5.2.5 The white settlement in South Africa. 5.2.6 European explorer and missionary. Isa ji'u madureelee chaptera 5 jalatti argaman akkanatti dubbisuu qabdan jechuudha. 5.3 Africa and colonial experience 1818 up to 1916. 5.3.1 General background to colonialism. 5.3.2 Scramble of Africa and the Berlin Conference. 5.3.3 Colonial Policy and Administration. 5.3.4 Early Africa Resistance Movement against colonial expansion. 5.3.5 Impact of colonial rule of Africa. 5.4 African since 1960s. 5.4.1 Rise of independent state in Africa. 5.4.2 Struggle for economic independence. 5.4.3 Major issue
in contemporary of Africa. Also, chapter 6 qabiyyeen chapter 6 irra geenye jirra. Chapter 6 political, social and economic process in Ethiopia middle 60s up to mid 19th century from grade 9 unit 8 old curriculum or grade 9 unit 8 new curriculum, grade 11 unit 8. Qabiyyeen isaan kana isa jalatti argaman chapter 16 qabiyyeelee hanga kana of jalatti hammatee argama jechuudha. 6.1 The Jesus and their evangelization in Ethiopia. 60.2 Establishment and socio-economic and political development of Gondar. 60.3 Ascendancy of Yeju dynasty. 60.4 Descendants within the ruling house and the subsequent era of the Lord. 6.5 Politics of Shawa, OROMO and Gabe region, the Emirate of Harar and the Sheikdoms of Asosa. Chapter 7 Chapter 7 The formation of the modern Ethiopia Empire 185 up to 1906 and Ethiopia War 1935 up to 1941 and its affirmative and the problem of succession and the tripartite treaty from grade 10 unit 3 grade 11 grade 12 unit 3. Qabiyyeen inni jalatti qabatee jiru yookaan madureelleen isa jirtu 7.1 territorial unification of expansion, 7.2 modernization process, 7.3 defending sovereignty and territorial integrity, 7.4 the battle of Gundat, Gura, Matamma and Adawa, 7.5 the Italian invasion over Ethiopia 935. Chapter 8 irra geenye jirra jechuudha. Chapter 8 Society and Politics in the Age of the World Wars 1914 up to 1945 from grade 12 unit 4 and grade 10 unit 4. 8.1 World War, First World War and its settlement. 8.2 The Russian Revolution 1917. 8.3 Interworld Trade, Capitalist Economy and Fascism and Nazism. 8.4 Second World War. Chapter 9 Global and Regional Development since 1945 from grade 12 unit 5. Qabiyyeen inni jala qabatee jiru 9.1 The Aftermath and the Consequences of Second World War. 9.2 The United Nations Organization. 9.3 The Post-War Global Socio-Economic Recovery and Development. 9.4 The Cold War Reality. 9.5 The Situation in Asia during the Cold War. 9.6 The Middle East. 9.7 Dissolution of the Communist Bloc and the Aftermath. Chapter 10 irra geenye jirra. Chapter 10 Ethiopian internal development and external influence from 1941 up to 1991 from grade 12 unit 6 grade 10 unit 6. Qabiyyeen chapter 10 jala qabatee jiru 10.1 The restoration of the imperial rule and the external influence. 10.2 Socio-economic condition, social organization. 10.3 Consolidation of autocracy and opposition in monarchy. 10.4 The 1974 revolution, downfall of the emperor and the rise of the Dergi. 10.5 Socio-economic and political reform, military regime. 10.6 The decline and downfall of the Derg regime, internal and external risks. Also, Chapter 11 Post-1991 Development in Ethiopia from grade 12 unit 8. Qabiyyeen asirratti argaman
11.1 the transition government of Ethiopia. 11.2 Ethiopian after the 1995 constitution. 11.3 socio-economic issue. 11.4 role of Ethiopia in peacekeeping, Liberia, Rwanda, and Sudan, and Somalia. At the end of content, chapter 12. Chapter 12, chapter dhumaa jechuudha. Qabiyyeen isaa maal jennaan? Indigenous knowledge system and heritage of Ethiopia in from grade 12 unit 9. Qabiyyeen inni madureen yookaan isa jirtu 12.1 indigenous knowledge definition and unique character future. 12.2 indigenous knowledge and development. Hayyeegaa akkuma agartan kana table contactiin barnoota histiriidha kana fakkaataa jechuudha. Kan chaaptara 12tti qoqqoodamee jiru madureelee isaan jala jiru kana yooniif diiplii isaa ka dubbisan taate qormaanni konfiisiniin godhu jechuudha. Iddoon dubbistan konfiisoo kan taane qabiyyee kana qofa irratti xiyyeeffattanii akka dubbisan isin jaa. Kanaaf viidiyoon like, share, subscribe godhuudhaan hiriyoottan keessan biraan ga'aa dhaamsa.